Okay, good evening, all the students. So, today I am going to explain about the variation of G at different places on the earth, right? So, let's get into start the topic variation of G. G means acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Right. So now generally we know the value of G. G is equals to 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. So which is very close, which is taken as 9.8 is taken as 10 meter per second square. So of course it is also taken as 980 centimeter per second square. So this is the G value. Now G is maximum at the poles. G max at poles, and G is equal to minimum at equator. So these are the values of G. Now get into the topic. How can vary the G above the earth and below the earth, right? So here let us consider a planet like Earth. So this is the Earth. So Earth mass is capital M and the radius is R. Radius is R. So a body which is placed on the Earth, Now what happens? This mass is small m and Earth mass is capital M. Earth mass is capital M. Body mass is small m. Now between the Earth and this body, between them, the gravitational force of attraction will exist. Gravitational force of attraction. Now what is the gravitational force between them? Now this capital M means Earth, pull the small m. Now between them gravitational force is there. So this small m, this weight of the body acts vertically downwards. That is equals to mg. Okay. So weight acts vertically downwards. Okay. Now I am writing here the gravitational force is equals to weight of the body. Gravitational force Fg is equals to weight of the body. So weight of the body is small mg. Now the gravitational force between them is with the radius r. So G capital M small m by the radius is r square, that is equals to small m into G. Now this is the gravitational force. So this is equals to weight of the body. Now small m gets cancelled. Now we have G m by r square is equals to small g. Now this is known as, this is the relation between small g and capital G. So this is the relation between small g and capital G. Relation between small g and capital G. So here capital G is a gravitational constant. So we know the value. So 6.67 into 10 power minus 11. So kg Newton meter square per kg square. Now here the radius means radius of the earth radius, which is equal to 6,400 kilometers. That is equals to 6,400 into kilometer, which 1000 meters. So 64 into 10 power 5 meters is the radius of the earth, and we know the mass of the earth.
So mass of the earth is equals to 6.4, 2.6 into 10 power 5, sorry, so mass of the earth is equal to 6 into 10 power 24 kgs, 10 power 24 kgs. Now we can substitute here, then we get the g value. Now g is equals to, so 6.67 into 10 power minus 11 into mass 6 into 10 power 24 by r square. R square means 66, 4 into 10 power 5 whole square. Now we can get the 9.8 meter per second square. After solving of all this, we get this g value. Now g is maximum at the poles and g is minimum at the equator. Okay, right? So this is the relation between capital G and small g. So this is the important expression. So in this entire equation, so capital Gm by r square is equal to g. ఇది important expression. దీని మీద మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో జీ ఆర్కి రిలేషన్లో కానీ లేకపోతే ఎంకి జీకి రిలేషన్లో కానీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ నోట్ చేసుకుందా? ఓకే, సో నోట్ చేసుకుంటే మనం జీ అబోవ్ ద ఎర్త్ బిలో ద ఎర్త్ ఒకసారి చూద్దాం. డ్రాప్ చేస్తున్నాం. Okay, yeah, yes, next. So here G above the earth, so G above, that is taken as GH. G above the earth. Now here I am taking earth, so this is the earth. So you know the earth, mass of the earth is m, the radius is r. So let us consider a body which is at a certain height h from the surface of the earth. So this is the body, its mass is m, which is at height h from the surface of the earth. Now the body, total height of the body is taken as r plus h. R plus h, total height from the center of the earth to body. Now what is the acceleration due to gravity at this point? So here we don't know the acceleration here, just I am taking some gh. Now we want to find the gh, but gh is equals to g capital M by r square. R square means what is the total distance? R plus h whole square. R plus h whole square. But we know that gm is equals to gr square. In the previous expression, in the expression gm is equal to gm is capital M. So gm is equals to gr square. Gr square ikkada rayandi. Now gh is equals to gr square by r plus h whole square. R plus h whole square. So దీనిలో రాయొచ్చేమో మనము gh is equals to g by, so r plus h by r whole square. సో ఇక్కడ r square ని ఇక్కడ కింద రాస్తాము, మనం whole square రాస్తాము, రైటా? ఓకే, నో therefore ఇక్కడ రాస్తున్నాను gh is equals to, so g by 1 plus h by r whole square. G, this is the g. Okay, now ఈ r తో సపరేట్ చేద్దాం, r by r1 h by r అదే వచ్చింది. సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, if h is less than r,
if h is less than r, then we written as by using the binomial expansion. So binomial expansion లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో binomial expansion ఎట్లా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇగో 1 plus x power n, this is equals to 1 plus nx. సో binomial expansion సేమ్ దీన్ని అప్లై చేయండి. సో దీన్ని అప్లై చేయాలంటే రాస్తున్నాను gh is equals to g ఈ వాల్యూ మొత్తం పైకి లిఫ్ట్ చేద్దాం. లిఫ్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 1 plus h by r whole power minus 2 whole power minus 2. సో gh is equals to g of 1. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి, 1 plus x power n, so n into x. So here also same like that, 1 x h by r n minus 2. Now what we get, so 2h by r. So this is the another expression. So మనకు ఈ h above the earth లో above the earth certain height లో 2 expressions వచ్చినాయి. ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, when h is very maximum, h is very much greater than r, then we go through this formula. If h is very much less than r, then we go through this formula. క్లారిటీ వచ్చింది ఏది ఎప్పుడు తీసుకోవాలో. మనం ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎర్త్ ఆ క్యాపిటల్ ఆర్ కంటే చాలా ఎక్కువ హైట్కి పోయినాం అనుకో, అంటే ఎంత 6400 కిలోమీటర్స్, 6400 కిలోమీటర్ పైకి పోయినా, లేకపోతే మ్యాక్సిమం హైట్కి పోయినా, సో అప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. అంతేగాని మినిమం హైట్ 1 కిలోమీటర్, 2 కిలోమీటర్, 3 కిలోమీటర్ విచ్ ఇస్ కంపేర్డ్ టు ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 ఉంది అనుకోండి, 1000లో 1 అంటే 1000 + 1, సో 1 ఈజ్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. అట్లనే ఇక్కడ 6400 కిలోమీటర్స్, 6400 కిలోమీటర్స్ అంటే 1 కిలో ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి 1 కిలోమీటర్, 2 కిలోమీటర్ అనుకో. సో మనం 6400 కిలోమీటర్ కంపేర్ చేస్తే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. హెచ్ వాల్యూ స్మాల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది తీసుకోవాలి, రైట్. లేదు హెచ్ వాల్యూ కూడా పర్లేదు, హెచ్ వాల్యూ కూడా చాలా ఎక్కువనే ఉంది, సో అప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. హెచ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటామంటే 100 కిలోమీటర్స్, 200, 500, 800, 1000 కిలోమీటర్స్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇది తీసుకుంటాం. 1 కిలోమీటర్, 2 కిలోమీటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ మేక్ నోట్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ 2 equations are very important equations. Okay, write down. And g below the earth చేద్దాం ఇప్పుడు. G below the earth, right. సో జీ బిలో ద ఎర్త్ కూడా సేమ్ చేద్దాం, కాకపోతే డెప్త్కి పోయినప్పుడు ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అది ఒకసారి చూద్దాం. సో జీ బిలో ది ఎర్త్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్. సో జీడీ అన్నాం, డెప్త్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి జీడీ అని తీసుకోవచ్చు, GD. So let us consider the planet like Earth. Earth will consider చేద్దాం. So Earth radius r, you know that, mass m. Okay, radius r. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సరే లోపలికి వచ్చినాం మనం. ఎక్కడ లోపలికి వచ్చినాం, ఇగో ఇట్లా తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం లోపలికి వచ్చినాం, ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం. సో ఇక్కడ దాకా వస్తే ఇది రిమైనింగ్. సో ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత, ఓన్లీ దీని రేడియస్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది బాడీ. సో ఓన్లీ దీని రేడియస్ ఎంత అంటే స్మాల్ ఆర్. బట్ మనకి ఈ రేడియస్ ఎంత, ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అఫ్ కోర్స్. సో ఇది స్మాల్ ఆర్. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఆర్ ఉంటే ఈ మాస్ కూడా ఎంత ఉండొచ్చు తెలియదు మనకు, సమ్ ఎం డాష్ అయినా. ఎర్త్ మాస్ అయితే క్యాపిటల్ ఎం, ఎర్త్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం. కానీ మనం లోపలికి వచ్చినాం కదా, ఎంత లోపలికి వచ్చినాం సో మనకు తెలియదు. ఆ లోపలికి వచ్చింది ఎంత, సో నేనైతే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ అయితే ఆర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది ఆర్ తీసుకున్నాం, కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత లోపలికి వచ్చినాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డి లోపలికి వచ్చినాం అనుకో, డెప్త్ ఎంత డెప్త్కి వచ్చినాం, డి డెప్త్కి వచ్చినాం. లేకపోతే హెచ్ తీసుకున్నా పర్లేదు, హెచ్ లోపలికి వచ్చినామన్నా రాసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ డి తీసుకుంటే డి లోపలికి వచ్చినామని రాసుకున్నాను. ఆ కండిషన్లో డి అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ ఆర్ మైనస్ డి, ఆర్ మైనస్ డి రాయొచ్చు, అంతే కదా.
ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏమన్నా అర్థం, స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో టోటల్ డిస్టెన్స్, సో దిస్ ఈస్ డి, స్మాల్ డి డెప్త్ లోపలికి వచ్చినాం. సో స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ డి, క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ డి, రైట్. నౌ జీ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జీ డెప్త్, ఇంత డెప్త్లో జీ వాల్యూ ఎంత ఉంది. నౌ క్యాపిటల్ జీ ఎమ్ డాష్, సో ఈ మాస్ ఎంత అదే తీసుకోవాలి. సో మనం ఇంతకుముందు సర్ఫేస్ మీద ఎర్త్ మాస్ మొత్తం తీసుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్నామో మనం లేము, లోపలికి పోయినాం. సో డి లోపల ఆ డి లోపల పోయినప్పుడు అంతవరకు ఆ స్పియర్ మాస్ వరకే తీసుకోవాలి మనం. సో మనకు అవుటర్ ఉన్నది అవసరం లేదు, మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఎర్త్ సెంటర్కి ఎంత మాస్ ఉందో అదే కౌంట్ చేయాలి. ఆ మాస్ ఎంతో తెలుసా? నో, తెలియదు. సో అప్పుడు తెలియకపోతే దాన్ని ఎంత అనుకున్నాం? ఎమ్ డాష్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎమ్ అనేది ఏంటి? టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. కానీ మనకు టోటల్ మాస్ తీసుకోవాలా? అవసరం లేదు. మనం ఎంత డెప్త్లో ఉన్నాం, మనం ఉన్న డెప్త్ నుంచి ఎంత స్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ స్పియర్ మాసే కన్సిడర్ చేయాలి. అది ఎమ్ డాష్ అనుకున్నాం, తీసుకున్నాం. బై ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ స్క్వేర్ మీన్స్ మనం తీసుకున్న స్పియర్ రేడియస్ ఎంత? ఎస్, ఆర్ స్క్వేర్. ఎంత? ఆర్ స్క్వేర్ రాసేసాం. ఓకే, సో జీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ డాష్ బై ఆర్ స్క్వేర్. నౌ హియర్ ఎమ్ డాష్ is equals to, m dash అంటే mass of the sphere, inner sphere. So this mass is equals to density into volume, rho into v means density into volume. So rho density mass is equals to density rho into volume v. Now m dash is equals to rho into v. Now m dash is equals to rho into volume of this sphere. Volume is equal to 4 by 3 pi small r cube. 4 by 3 pi small r cube. Now this m dash substitute here, this equation one substitute here, then we get GD is equals to, so G m dash. M dash means how much? So rho 4 by 3 pi small r cube by r square. Now here r square cube gets cancelled, then we have only, so మనకి ఇక్కడ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు? GD. ఓకే, GD is equals to, so capital G rho 4 by 3, okay, 4 by 3 pi r. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ జీ డెప్త్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్మాల్ ఆర్ వచ్చింది. ఒకసారి చూడండి, జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్మాల్ ఆర్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్, అంత ఫేమస్ ఈక్వేషన్ కాదు కానీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. సో అంటే ఏంటి, మనం అర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి సో లోపలికి వస్తున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వస్తున్నాం. సో లోపలికి వస్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది? ఆర్ వాల్యూ డిక్రీజెస్, అట్ ద సేమ్ టైం జీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. So r decreases, g also decreases. At the center g becomes 0. There is no acceleration due to gravity to the center of the earth. Now what happens when we move from center to above? So ikkada going r value increase, so r value increase, g increase, r value increase, g increase, r value increase. Ikkada daaka vachindi g increase. Then what happens above the earth? Above the earth, g above the earth inversely proportional to r square in the previous condition. సో మనం ఈ పాయింట్ దాటి బయటికి పోయినామా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? g ప్రపోర్షనల్ టు r స్క్వేర్. అది ఇన్సైడ్ వచ్చినామా, ఇన్సైడ్ వస్తే ఎంత? ఇది అవుట్ సైడ్ ఫార్ములా కదా, దిస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్. కానీ ఇన్సైడ్ వస్తే ఏమొస్తుంది? సో ఇన్సైడ్, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సైడ్. సో బిలో మీన్స్ ఇన్సైడ్ కదా, ఇన్సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చింది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి లోపలికి వస్తే g ప్రపోర్షనల్ టు r decreases, g also decreases. At the center g becomes 0, there is no r. సో మనం g అండ్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి పోతే ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. సో ఇప్పుడు r increases, g also decreases because of inversely proportional to above the surface of the earth, right? సో ఇట్లా రాసుకున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఈ రో ఏంటో చెప్తారా? సో హియర్ రో మీన్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్, density of the earth. So now I am writing here rho means density of the earth. So density of earth is equal to mass of the earth, earth mass
by volume of earth. Volume of earth. So density is equal to mass by volume. Now here mass capital M by volume of the earth, original volume of the earth, 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. సో ఇప్పుడు ఈ రో వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకో, సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు, జీడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ జీ. ఓకే, క్యాపిటల్ జీ రాద్దాం. క్యాపిటల్ జీ అండ్ రో వాల్యూ ఎంత, అండ్ రో వాల్యూ. సో ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ మనకు క్యాపిటల్ ఎం బై 4 by 3 pi r cube ఇంటూ, సో ఈ రో వాల్యూ ఒక్కటే రాసినాం మనం, ఇక్కడ రో వాల్యూ ఎంత ఉందో రో రాసినాం, అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 4 by 3 pi r. సో మళ్ళీ అది అంతే రాయాలి, 4 by 3 pi small r. Clear? Right. Now 4 by 3 pi, 4 by 3 pi gets cancelled. Now we have therefore GD is equals to capital GM and R by R cube. This is the famous equation and important equation. This is the acceleration due to gravity at d depth. At the d depth, acceleration due to gravity, this is the value we have. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. సో మనకు జేఈలో కానీ నీట్లో కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి దాని మీద అడుగుతారు. ఈ ఈక్వేషన్ కంటే ఇది చాలా important equation. So here we have three kind of equations. Now one is the GD and ఇక్కడ G ఇంకొక ఫార్ములా వచ్చింది, and we have another formula for it. అది కూడా రాద్దాం మనం. సో ఆ ఈక్వేషన్ కూడా రాద్దాం, అది ఎంత వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే రైట్, నేను రాస్తాను అది కూడా. సో అది ఎంత వస్తుందంటే మనం ఇక్కడ నుంచే తీసుకొని రాస్తే అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ ఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, జిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఒకసారి మనం ఇక్కడ రాసాం జిఎం డాష్. నో, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఆర్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆర్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ అక్కడ ఆర్ ఉంది కదా, ఆర్ అంటే ఎంత రాస్తాం, ఆర్ మైనస్ డి. ఆర్ మైనస్ డి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఆర్ మైనస్ డి రాస్తే మనకి ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఆ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు. సో నేను రాస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం, రబ్ చెప్తాను. ఇక్కడ రాస్తాం ఒకసారి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో జీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తాము, జీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బై ఆర్. సో జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ మీన్స్ హౌ మచ్, జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ మీన్స్ జీ. సో జిఆర్ బై ఆర్, రైట్. నౌ జీడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ, ఆర్ అంటే ఎంత రాసుకున్నాము, ఆర్ మైనస్ డి, రైట్. ఆర్ మైనస్ డి బై ఆర్. నా ఆర్తో సింప్లిఫై చేయండి, ఎంత వస్తుంది, ఆర్తో డివైడ్ చేద్దాం. సో ఆర్ బై ఆర్ 1 మైనస్ డి బై ఆర్. So this is the one of the most important equation, right? We have three equations finally. So GD is equal to this one. So GD directly proportional to here GD inside. So GD. So here GD. This is also E depth. సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్లో ఏదైనా అడగచ్చు. మనం డెప్త్లో అడిగినప్పుడు డి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇట్లా డెప్త్లో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీస్ అండ్ స్మాల్ ఆర్, డెన్సిటీస్లో స్మాల్ ఆర్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా తీసుకుంటాం. సో డెన్సిటీస్ ఉండి డెన్సిటీస్ కాకుండా మనకు స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ రిలేషన్ ఇస్తే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ చేద్దాం.